দেখো রেশিও কি হয় যখন দুইটা কোয়ান্টিটির আমরা সেম কোয়ান্টিটির যদি আমরা কম্পেয়ার করতে চাই তখন আমরা রেশিও করি, ঠিক আছে। রেশিও ইউজ করি যখন দুইটা সেম জিনিসটা কম্পেয়ার করতে চাই। কম্পেয়ার টু অর মোর থিং অফ দ্য সেম কোয়ান্টিটিস, লেখো রেশিও। লেখো it is a tool to compare, it is a tool to compare, it is a tool to compare two or more numbers of same quantity, two or more numbers of same quantity, ঠিক আছে। ratio and proportion, two or more numbers of same quantity। দেখো the ratio a to b is the fraction, a to b is the fraction a by b written as a is to b, written as a is to b। The ratio a to b is the fraction a by b written as a is to b, a is to b। এটা নাম দিছে, এটারে অ্যাসেন্ডেন্ট কো, এটারে ডিসেন্ডেন্ট কো। নিউমারেটর ডিনোমিনেটর যেরকম আসলে এখানে অ্যাসেন্ডেন্ট ডিসেন্ডেন্ট কো, হ্যাঁ এটা লেখার দরকার নাই। লেখো প্রপার্টিজ লেখো। নেক্সট হলো প্রপার্টিজ। properties the value of a ratio remains unchanged, the value of a ratio remains unchanged। Number one property, the value of a ratio remains unchanged, ratio remains unchanged if each one of its term is multiplied or divided, if each one of its term terms is multiplied or divided by a same non-zero number, divided by a same non-zero number, যদি কি বুঝে the value of the ratio যে a is to b সেম রেশিও থাকবো, যদি আমরা কিছু একটা জিনিসটা এই সেম নাম্বারটারে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি ধর 2 দিয়া, বিরো যদি 2 দিয়া করি তো রেশিও কিন্তু চেঞ্জ হইতো না, রেশিও সেম থাকবো, কিন্তু এটা কাটার পরে আবার কি থাকবো এটা ইজি। তো যদি আমরা সেম নাম্বার দিয়া মাল্টিপ্লাই করি বা ডিভাইড করি তো রেশিও কোনো সময় চেঞ্জ হয় না, ওই কোয়ান্টিটিরে মাল্টিপ্লাই করলাম বা ডিভাইড করলাম আমরা, রেশিও চেঞ্জ হইতো না, সেম থাকবে সবসময়। এটা হলো ফার্স্ট, যে কোনো নাম্বার হইতে পারে রেশিও সেম থাকবে, রেশিও কিন্তু দুটোটার মধ্যে সেম লইতে লাগবে। তুমি যদি এটারে যদি মাল্টিপ্লাই করো 2 দিয়া তো বিটারও 2 দিয়েই করতে লাগবে, নাইলে রেশিও আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে। নাম্বার 2 হলো a square is to b square হলো ডুপ্লিকেট রেশিও a square is to b square
is duplicate ratio of A is to B. Number 3, A cube is to B cube is triplicate ratio of A is to B. ওই তো সেম, মানে এখানে A দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়েছে, এখানে B দিয়ে মাল্টিপ্লাই, A স্কয়ার is to B স্কয়ার, A is to B এর ডুপ্লিকেট রেশিও, আর A is to B মানে A কিউব is to B কিউব, A is to B এর ট্রিপ্লিকেট রেশিও, এটার নাম দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, ডুপ্লিকেট ট্রিপ্লিকেট। আর ঠিক এটার স্কয়ার রুট যখন লই লিমু, রুট A is to root B is sub duplicate ratio of A is to B is sub duplicate, এটার নাম দেওয়া হয়েছে sub duplicate ratio of A is to B, ঠিক আছে। A is to B, B is to A is the inverse ratio of A is to B, B is to A is inverse ratio of A is to B. Number 6, if A is to B and C is to D are two ratios, then the compounded ratio is A is to B. A C is to B. দেখো এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে যে if A is to B and C is to D are two ratios, comma, then the compounded ratio is ratio is AC is to BD. এটা মনে রাখতে হবে, কম্পাউন্ডেড রেশিও হয়ে যাব AC is to BD। দিল রেশিওর সবটা জিনিস।